Good morning, everyone. Am I audible to you? Okay. Right. We'll move into the other part of the fifth unit. Right. In the previous class, we discussed about the revision part of how the network file system is going to be using. Okay, and how it is going to be sharing the data between the systems, and while sharing the data between the different systems, how it is going to be mounting those files onto those group of clients which are sharing the data. And once, if any time the data is been required from those group of clients, how the accessing will be done, as the users will be having the illusion that they are been accessing the data from the common address space, and they're going to be accessing the data from the single system itself. That will be same maintained. Why? Because from where the data has been mounted onto the different clients, that is, for example, if the 10 systems are been sharing the data, one system which has been sharing or mounting the data onto the another 9 systems will only be getting the corresponding request from the users every time, so that the request will be transferred to the other 9 systems onto which the data has been mounted by itself. సో ఏ సిస్టమ్ అయితే డేటాని 9 సిస్టమ్స్ మీద మౌంట్ చేసిందో దానికే ఎప్పుడు యూజర్స్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వస్తూ ఉంటుంది. వై? బికాజ్ యూజర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సెండింగ్ ద డేటా to their common address space, whereas the request that has been reached to that particular client, if the file is been existing on the device, it will be get returning the data. Otherwise, if the file or data is not been existing on that system with which you've been sent the request, it is going to be sending the request to the other 9 files or the 9 clients on which the data has been mounted. So after receiving the request from this particular device to the 9 other devices, they will be checking their possibility whether the file is existing on their system, or it has to be sent to the any other 9 systems among them, so that it can find over there, and it will be returning the data to the corresponding user after receiving the request. సో ఏ సిస్టంలో అయితే డేటా ఉందో ఆ సిస్టంలో ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేసుకుని రిటర్న్ చేయడం రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం ఏదైతే రిక్వెస్ట్ పంపించామో ఆ క్లయింట్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీయే. బట్ డేటా విల్ నాట్ బి రిసైడింగ్ ఆన్ ద సేమ్ సిస్టమ్. ఒక సిస్టమ్ దగ్గరే ఉండదు, వేరే సిస్టమ్స్కి కూడా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము. సో ఆ ఫైల్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాము, హౌ ద నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ us accessing the data that is being spread among the group of clients or mounted among the group of clients, and how the network file system interface will be helpful for us in order to send the remote procedure calls as a request from the client side, and it will be responded from the network file system server as a response from the particular server and accessing it, how it is going to be referring the file requests using the virtual file system, how it has been distinguishing the local file request or the remote file request, and how it is going to be finding the addresses of the files by using the help of a V nodes and the R nodes, identifying whether the file is a local node or the local file system or the remote file system. Then it is going to be returning the file identifier or the file handle based upon the application that you are been working or the operating system that you are going to working with. So as you are we discussing with the Unix file system, it's been identified as the file handle. Unique file identifiers are internally defined. Externally, it will be returning the file handles and the file descriptors in order to identify the path or the address of the files to search over and to get over. Okay, that is what we discussed in the last class, how the server side file accessing will be done and the client side file accessing will be done, and how the remote file accessing will be happen. The complete and the overall illustration has been discussed in the last class. Now we are going to a separate part in the particular distributed file system, that is the peer-to-peer system. So what could be the difference between the peer-to-peer system and the systems that we discussed up to now? ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసిన సిస్టమ్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా ఈ పీర్ టు పీర్ సిస్టమ్స్ ఏంటి అంటే, పీర్ టు పీర్ సిస్టమ్ is an approach to computer networking where all the computers share equal in responsibility for processing the data. See, as we are discussing that distributed file system is been working on a model of the client server model, right? And it's been working on a basis of request and reply protocol, right? So it's going to be following the model of the client server model and working on a protocol like a request reply protocol. In that case,
someone will be in need and someone will be is going to be serving the data, and only some are being processing the information and some are being just retrieving the results. That is the case. Okay, but here within the peer-to-peer systems, it's also been meant for the computer networking itself, where the information will be information processing responsibility will be shared equivalently. That is, the control will not be residing at the particular node which has been mounted the information onto the remaining nodes. In the client server system, there is a possibility of some of the clients are going to be serving the data and some are going to be acting as a clients forever. Okay, so those clients are going to be acting as the clients forever, and the server systems are going to be acting as the superiors to that particular clients every time serving the data to them. That is the case of the client server networking. Okay, and whereas in the peer-to-peer systems, or we can simply call it as the peer networking, the sharing responsibility or the processing responsibility of the data will be equivalently given to all the computers participating in that particular peer-to-peer networking. Okay, so that is the peer-to-peer system speciality. So we'll see that whether this particular what is called as a peer-to-peer system can be used in the distributed network system or not. Distributed networks లో అసలు P2P సిస్టమ్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చా లేదా? క్లయింట్ సర్వర్ సిస్టమ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మనకు వచ్చిన మైనర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ఎప్పుడు క్లయింట్స్ కానీ ఉండిపోతున్నాయి, సర్వర్సెస్ కానీ ఉండిపోతున్నాయి. ఆల్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద ఈక్వల్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ద data. So that can be avoided in this particular peer-to-peer system, which is going to enabling the sharing of data and resources on a very large scale by eliminating any requirement for separately managed servers and their associated infrastructure. సో ఇక్కడ సపరేట్గా ఒకళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ని మౌంట్ చేయడము, దాన్ని కంట్రోల్ చేయడము, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం మెయింటైన్ చేయడము, ఇంకొకళ్ళు ఓన్లీ జస్ట్ రిసీవింగ్ ద డేటా అండ్ గెట్టింగ్ ద డేటా టు బి స్టోర్డ్ ఆన్ దర్ ఫైల్ సిస్టమ్, ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు. Everybody are going to maintaining data and resources on a very large scale, eliminating the requirement of separately managing the servers and separately having the managing servers and their corresponding infrastructure. So ప్రతి ఒక్క సర్వర్ దగ్గర ఒక సపరేటెడ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేసి అన్ని క్లయింట్స్ని కంట్రోల్ చేసే విధంగా, అందులోకి డేటా మౌంట్ చేసే విధంగా దానికి సర్టైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం ప్రొవైడ్ చేసి దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ అప్పచెప్పి దాన్నే ఎప్పుడు సూపర్వైజర్గా కోఆర్డినేటర్గా ఉంచడం కాకుండా, ఇక్కడ పీర్ టు పీర్ సిస్టమ్స్లో ఏం చేస్తున్నాము అంటే, large amount of data or resources are going to be distributed among all the computers. So there is no requirement of the special infrastructure, or there is a requirement of special management servers in order to control, supervise and all those things. Everybody having the certain responsibility and also some control over the other things. సో ఎవరికి వాళ్ళే ఇక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ సూపర్విజన్ ఓవర్ దెమ్. దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద peer-to-peer system. I think it's been clear for you when compared to the client and server systems, right? సో క్లయింట్ అండ్ సర్వర్లో మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయిపోతూ ఉంటుంది. వన్ కుడ్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ అ మాస్టర్ ఎవ్రీ టైమ్ అండ్ అదర్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యాక్టింగ్ యాజ్ అ స్లేవ్స్ దేర్. జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేస్తాం తప్ప కంట్రోల్ వాటి దగ్గర ఉండదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టే 10 క్లయింట్స్ ఉంటే కనుక 10th క్లయింట్ ఫస్ట్ క్లయింట్ ఎవరైతే ఉన్నారో, it is going to having the control over all the other 9 systems in the client server system, whereas one is going to be acting as a server and other is going to be, ఇక్కడ మనం client 1 తీసుకుంటే it's been acting as a management server అన్నమాట. Why? Because the request will be get received by this particular management server itself, and it is going to be forwarding the request to the other systems if it is not having any local file on itself. ఆ సిస్టమ్ మీద మనం రిక్వెస్ట్ చేసిన ఫైల్ లేకపోతే మిగతా 9 సిస్టమ్స్కి రిక్వెస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. సో ఇట్స్ బీన్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ మేనేజ్మెంట్ సర్వర్ దేర్. సో ఆటోమేటిక్ ఎప్పుడైతే మేనేజ్మెంట్ సర్వర్ అని అంటామో దానికి కొంచెం పవర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, దానికి కొంచెం మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి, ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ బీన్ రిక్వైర్డ్. దర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి, లేకపోతే అదర్ నెట్వర్కింగ్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్పెషల్లీ ఆర్గనైజ్డ్. సో దట్ కుడ్ బి అవాయిడెడ్ ఇన్ ద peer-to-peer systems, right? That is the difference between the client and server systems and also the peer-to-peer systems, right? So coming to the goals here. So మనం స్పెషల్గా గోల్స్ అని డిస్కస్ చేసుకున్నట్టయితే, what is the goal of the peer-to-peer systems here? It is it's going to be supporting useful distributed services and applications using the data and computing services. So personal computers లోను వర్క్ స్టేషన్స్ లోను కూడా
ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న ఇంటర్నెట్ కానివ్వండి, వేరే నెట్వర్క్స్ కానివ్వండి, ఇంక్రీజింగ్ నెంబర్స్ అంటే ఇంక్రీజింగ్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ పెరిగిపోతుంది. మనం ప్రతిసారి కనెక్టివిటీ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాము. నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆర్ provided and number of users are being accessing, more number of network service providers are being accommodating millions and millions of users into their communication network, either through mobile, either through internet, either from homes, either from offices, either from the general public or whatever it is. ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా ఆటోమేటిక్గా నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ పెరిగిపోతుంది. పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ అయి ఉండొచ్చు, వర్క్ స్టేషన్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఆఫీసెస్ అయి ఉండొచ్చు, స్కూల్స్, కాలేజెస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో అన్ని స్టేషన్స్ నుంచి కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ నెంబర్ in connectivity. So how they are going to be sharing the resources, how they are being computing their jobs, all those things. And by using this peer-to-peer systems, you are going to supporting all the distributed services and applications. So this peer-to-peer systems can be implemented successfully in the distributed services and the applications. So దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే, we may not have the, and we are not, it's not compulsory to have a client and server model and the client server procedure within the distributed environment. Distributed services లో కానీ, distributed applications లో కానీ మనకి కంపల్సరీ క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. peer-to-peer system is also going to be supporting us all the usable distributed services and applications, like whatever the current trending scenario సంబంధించిన సర్వీసెస్ కానీ, అప్లికేషన్స్ కానీ ఏమైతే ఉన్నాయో అన్నిటినీ మనకి peer-to-peer system సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ వీ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ peer-to-peer model as an alternative for the క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్లో peer-to-peer మోడల్ని మనము క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్కి ఆల్టర్నేటివ్గా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్లో మనకి ఎప్పుడు అవుతుందా, న్యాచురల్లీ హైరార్కల్ మోడల్లో మనకు రిసోర్సెస్ సెంట్రలైజ్డ్ మోడ్లో సేవ్ అయి ఉంటాయి. ఎప్పుడు కూడా ఆర్కిటెక్చర్ అలాగే ఉంటుంది క్లయింట్ సర్వర్లో. ఎందుకంటే సర్వర్ విల్ బి ఇన్ టాప్ పొజిషన్ ఆర్ ద రూట్ పొజిషన్, ఆల్ ద క్లయింట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ద lower levels of that particular route. ఓకే, సో క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్లో ఎప్పుడు కూడా హైరార్కియల్ మోడల్ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే server is going to be serving, its access supervisor, it's a root node for all the other clients. So they are going to be in a hierarchy. So the ఈ లెవెల్ నుంచి ఈ లెవెల్కి క్లయింట్స్ యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఒక క్లయింట్కి ఇంకొక క్లయింట్ యాజ్ అ సర్వర్ యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇంకొక క్లయింట్కి ఇంకొక క్లయింట్ సర్వర్ యాక్ట్ చేస్తుంది. అలాగే సిస్టమ్స్ని మనం డిఫరెంట్ హైరార్కీలో అరేంజ్ చేస్తాము. సో ఆల్ దట్ పర్టికులర్ హైరార్కీ విల్ బీ ఇన్ ఆటోమేటికల్లీ ఇన్ అ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్. సో ఒక ఆర్డర్లో సెంట్రలైజ్డ్ ఫ్యాషన్లో వర్క్ అయ్యేలాగా మనము క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ని చూడగలుగుతాం. ఓకే, ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్. బట్ వేరాజ్ peer-to-peer నెట్వర్క్స్కి వచ్చేటప్పటికి both the resources and the controllers being widely distributed among the nodes that are being there. ఏమైతే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నెట్వర్క్లో మన కమ్యూనికేషన్ నోట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటి మధ్యలో మనం రిసోర్సెస్ కానీ కంట్రోల్ కానీ ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ నాట్ హైరార్కియల్ ఇన్ నేచర్, విచ్ ఈస్ బీన్ ఇన్ ఈక్వల్ నేచర్ ఆర్ ప్యారలల్ ఆర్ 180 degrees నేచర్ అనమాట. సో అందరికీ కూడా ఈక్వల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, అలాగే ఈక్వల్ షేర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ కూడా ఇన్ peer-to-peer నెట్వర్క్స్ విల్ బీ దేర్. ఓకే, ఓకే. So a node with more information, better information or more power may be more equal, but that is a function of the node, not the network controllers. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకొక చిన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, peer-to-peer నెట్వర్క్లో ఒక నోడ్ దగ్గర డేటా ఎక్కువ ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ నోడ్ దగ్గర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఆ నోడ్ దగ్గర ఆటోమేటిక్గా పవర్ ఆఫ్ వర్కింగ్, పవర్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. But that doesn't mean that it's going to be acting as a master, that it's going to be acting as a supervisor for the total network. It's nothing but what is called as capability or the capacity of that particular node. అంటే peer-to-peer నెట్వర్క్స్లో ఇక్కడ ఏమన్నాం మనం అంటే, క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్లో హైరార్కియల్ మేనర్లో రిసోర్సెస్ షేర్ చేయడం కానీ కంట్రోల్ షేర్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది సెంట్రలైజ్డ్ మోడ్లో అన్నాం. సో సెంట్రలైజ్డ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గర రిసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ ఉంటుంది, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సూపర్వైజింగ్ ఆల్ అదర్ నోడ్స్. సో హైరార్కీ మోడ్లో డిఫరెంట్ క్లయింట్స్ డిఫరెంట్ స్టెప్స్లో డేటాని షేర్ చేసుకోవడం, కంట్రోల్ షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఇట్స్ నాట్ బీన్ ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. వేరాజ్ peer-to-peer నెట్వర్క్స్లో అన్ని నోట్స్కి మధ్యలో రిసోర్సెస్ని అలాగే కంట్రోల్ని కూడా షేర్ చేస్తున్నాం అంటున్నాం. సో వేరాజ్ రిసోర్సెస్ అండ్ ద కంట్రోల్ ఈస్ బీన్ షేర్డ్ ఈక్వల్లీ, బట్ వెనెవర్ ఈ పర్టికులర్ ఈక్వల్ షేరింగ్లో, ఈక్వల్ గ్రూప్ ఆఫ్ రింగ్లో ఏదైనా ఒక నోట్ దగ్గర మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే దాని దగ్గర పర్టికులర్గా ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కువ ఉంది అని అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ద మోర్ కంప్యూటింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని అనుకోవాలి తప్ప
as compared to the client server model. If the network is having any much of consistency in the resources and also the control or any computing power, we may not consider it as a master. సో క్లయింట్ సర్వర్లో ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ దగ్గర రిసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ద మచ్ పవర్ అంటే ఆటోమేటిక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి యాక్టింగ్ యాజ్ అ సూపర్వైజర్ అండ్ కంట్రోలర్ ఫర్ ద టోటల్ నెట్వర్క్. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ద పీర్ టు పీర్. పీర్ టు పీర్లో ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ మోడ్ దగ్గర పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నా ఆటోమేటిక్గా అది దాని యొక్క పవర్ అండ్ కెపాసిటీ అవుతుంది తప్ప ఇట్ వోంట్ బి వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ బీన్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ యాజ్ అ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అ సూపర్వైజర్. అది సూపర్వైజర్ అవ్వాలని కానీ కంట్రోలర్ అవ్వాలని కానీ అదేమీ లేదు. ఓకే, so that is the speciality of the peer-to-peer network. So that peer-to-peer networks are being useful for us in the distributed applications, which has been which has been very compatible to the currently trending scenario of the communication, and it can be considered as an alternative for the client server model in the distributed computing manner. And as compared to the client server model in the centralized hierarchy sharing of resources and the control, it is going to be different from the different in the case of the P2P networks, whereas resources and control is being equally shared among all the communicating nodes. Okay, and see, we will see what is the other goal. Robustness, availability of information, and fault tolerance tends to come from redundancy and shared responsibility instead of planning, organization, and investment of a controlling authority. So ఇక్కడ మనకి ప్లానింగ్, ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీ, కంట్రోలింగ్ అథారిటీని మనం ఇంప్లాంట్ చేయడము, లేకపోతే ఒక ఆర్గనైజింగ్ క్యాపబిలిటీ, ఒక ఆర్గనైజింగ్ సూపర్విజన్ పెట్టకుండా ఇక్కడ మనము రోబస్ట్నెస్ అనే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని త్రూ ద పీర్ టు పీర్ సిస్టమ్ వీ కెన్ అచీవ్. సో హౌ వీ కెన్ అచీవ్ దిస్ robustness characteristics in the peer to peer system is we are going to making availability of the information and fault tolerance. సో ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఎక్కువ అవైలబుల్గా ఉండేలాగా చూస్తాము, అలాగే ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చినా కూడా దాన్ని మనము టాలరేట్ చేసి వీ కెన్ ఓవర్కమ్ దట్ పర్టికులర్ ఎర్రర్ ఆర్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్ కానీ ఎర్రర్ని కానీ టాలరేట్ అయ్యేలాగా వీ కెన్ మేనేజ్ అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ డన్ విత్ ద రిడెండెన్సీ అండ్ షేరింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అందరికీ ఈక్వల్గా షేర్ చేయటం వల్ల, అలాగే రిడెండెన్సీ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ అచీవ్ ద రోబస్ట్నెస్ by providing the information in a surplus manner and also providing the fault tolerance characteristics. So only ఏదో విపరీతంగా ప్లాన్ చేసేసి ఇలాగే జరగాలి, వీళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కంట్రోల్ ఉండాలి, ఇక్కడి నుంచి ఇలా ఆర్గనైజేషన్ జరగాలి, లేకపోతే డేటా ఆర్ కంట్రోల్ అథారిటీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పాస్ అవ్వాలి. Compulsory users have an illusion that they has to access from the uniform address space. They doesn't know that they are going to be accessing from a particular thing. Maybe peer-to-peer system lo kuda they may have the illusion that they are being accessing from the same address space. But ala ani control ఏదో ఒక నోడ్ దగ్గర ఉండడం అని కాదు. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ అనదర్ క్లయింట్, వేరే క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇఫ్ దట్ క్లయింట్ ఇస్ బీన్ ఫెయిల్ టు process your request, obviously there will be an alternative for us from the other client which is maintaining the redundant copy of the same data. ఏ డేటా అయితే మనం ఒక క్లయింట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామో అది ఆ టైంలో మనకి ప్రాసెస్ చేయలేకపోవచ్చు, బిజీగా ఉండొచ్చు, లేదంటే ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. ఎనీ కేసెస్ in that case an alternative will be always shown to you in the peer-to-peer system by maintaining a copy on the other client. వేరే క్లయింట్ దగ్గర ఆ కాపీ మెయింటైన్ చేస్తూ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఏ ప్రాబ్లమ్ లేకుండా రోబస్ట్నెస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని మనము అచీవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, so that is the special characteristic of the peer-to-peer system. Okay, next one is peer-to-peer applications provide better communication for the applications which are going to exploiting available at the edges of the internet such as storage, cycles, content, human presence. సో ఎక్కడైతే అప్లికేషన్స్ అంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కంపల్సరీ ఇంటర్నెట్లో ఉండాలి, లేకపోతే డేటా ఎప్పుడు రిఫ్రెష్ అవుతూ ఉండాలి, ఏ కంటెంట్ ఉంది, ఎలాంటి కంటెంట్ ఉంది, లేకపోతే ఇక్కడ హ్యూమన్ ప్రెసెన్స్ ఏమైనా ఉందా లేదా, సో హౌ యు ఆర్ డూయింగ్ దట్ థింగ్, హౌ ద పీపుల్ ఆర్ బిన్ ఇంటరాక్టింగ్, వీటితో సంబంధం లేని వాటి అప్లికేషన్స్లో కూడా, అంటే వీటి ఇంటర్వెన్షన్స్ లేని అప్లికేషన్స్లో కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ప్రొవైడింగ్ యూ ద బెటర్ కమ్యూనికేషన్. వన్ మూమెంట్.
Okay, sorry, I have a call from the department. Okay. So the peer-to-peer applications are going to be supporting the applications, communicating applications, which are also going to be needing in the applications at the edge. That is the from the internet itself. People are going to be having the data from itself. That is, they are not going to be having some data among it, and they are going to be sharing the data onto you. Ante జనరల్ పబ్లిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ పబ్లిక్ తీసుకోండి వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ ఉండదు జస్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి రిట్రీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ దే వాంట్ ఏది కావాలనుకుంటున్నారో డైనమిక్గా సర్వర్ నుంచి కానీ స్టోరేజ్ పాయింట్స్ దగ్గర నుంచి కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకే సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదంటే ఇక్కడ హ్యూమన్ ప్రెజెన్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి సో యూ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద డాక్టర్స్ ఆర్ యూ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ సమ్ మెడికోస్ సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద పీపుల్ ఆన్ ద టెర్మినల్ సైడ్ సో అది మనం ఏమీ ఒక పర్టికులర్ హాస్పిటల్కి కన్సిడరేషన్ లేదు లేదంటే ఒక పర్టికులర్ మెడికల్ ఎంటర్ప్రైజ్కి రిలేటెడ్ లేదు బట్ యూఆర్ ఓపెన్లీ యూజింగ్ ఎన్ యాప్ టు కన్సల్ట్ విత్ సర్టెన్ పర్టికులర్ ఫిజిషియన్ ఆర్ సంథింగ్ ఎనీ డాక్టర్ టు గెట్ ద మెడికల్ అడ్వైస్ కానీ మెడికల్ హెల్ప్ కానీ తీసుకోవడానికి వాళ్ళతో కన్సల్ట్ చేసి మనం అడ్వైస్ తీసుకుంటున్నాం సో ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ అంటే ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ నుంచి మాత్రము జస్ట్ ఒక డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి కానీ రిపిటేటివ్గా సమ్ వాట్ ఈస్ కాల్ అలర్ట్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ తెచ్చుకోవడానికి కానీ లేదంటే ఒక పర్సన్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్లో కూడా మనము ఈ పర్టికులర్ పీర్ టు పీర్ అప్లికేషన్స్ సపోర్ట్ చేస్తాయి అంటున్నారు అంటే జనరల్లీ వాట్ దే ఆర్ బీన్ థాట్ అబౌట్ వైల్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ అంటే డైనమిక్ సిస్టమ్స్ అండ్ అలా అని కాకుండా వర్క్ స్టేషన్స్లో కానీ లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్లో కానీ వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ అంటే మాట్లాడుతున్నారు అంటే దే విల్ బీ హ్యావింగ్ సర్టెన్ క్వైరీస్ అండ్ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ సర్టెన్ డేటా స్టోర్డ్ ఆన్ దేర్ పాయింట్స్ అండ్ దే విల్ వాంటింగ్ సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఎట్ దర్ మూమెంట్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది నెట్వర్క్లో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర లేని ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే దగ్గర నుంచి తెచ్చుకుంటారు ఇలాంటివన్నీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్లోకి వస్తాయి ఇవన్నీ క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్లో వర్క్ అవుతాయి అలాగే పీర్ టు పీర్ సిస్టంలో కూడా వర్క్ అవుతాయి తీసుకుంటాం బట్ జనరల్ పబ్లిక్ కానీ లేకపోతే నార్మల్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఇంటర్నల్స్లో యూజ్ చేసే ఓనర్స్ కానీ లేకపోతే యూజర్స్ కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దే డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ డేటా విత్ దెమ్ వాళ్ళు ప్రతిసారి నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అవ్వాలని ఏం లేదు వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద నెట్వర్క్ దే మే నాట్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ పర్మనెంట్గా కనెక్ట్ అయి ఉండరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ సర్వర్స్ అనుకోండి ఎవరి టైమ్ దే విల్ బి కనెక్టెడ్ టు ద నెట్వర్క్ అలాగే మనం ప్రతిసారి గూగుల్ సర్వీస్ కనెక్ట్ అయి ఉంటామా వీఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ అండ్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ బీన్ వర్కింగ్ విత్ distributed systems or they are been connected with any particular telecommunication network లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు అనుకోండి వాళ్ళు దే మే బీ కనెక్టెడ్ 24/7 టు ద గూగుల్ నెట్వర్క్ వాళ్ళు కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు లేదా ఐటీ ఫీల్డ్లో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో దే మే బీ కనెక్టెడ్ టు ద గూగుల్ ఎవ్రీ టైమ్ 24/7 కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు అలాగా కంటిన్యూస్గా నెట్వర్క్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్న వాళ్ళు కాకుండా ఎప్పుడన్నా వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కూడా ఈవెన్ మన మొబైల్స్ అన్నిటితోనూ మనం మెయిల్ కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము సింక్ చేసుకుంటున్నాం వాడుకుంటున్నాం but if they are not technically strong they doesn't know about this mails and syncing all those things ఏమి తెలియదు టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనుకున్నప్పుడు ఒక మొబైల్ని కానీ ఒక ల్యాప్టాప్ని కానీ దేనికి వాడతారు జనరలీ దే వాంట్ టు డౌన్లోడ్ సమ్ మూవీ ఆర్ దే వాంట్ టు సీ సంథింగ్ ఆన్ నెట్వర్క్ దే వాంట్ టు యూస్ ఆర్ దే వాంట్ టు హ్యావ్ ఎన్ హెల్త్ అసిస్టెన్స్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ సో అంటే ఏంటంటే దే విల్ నాట్ బి ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ పాయింట్ నెట్వర్క్ ఎప్పుడు కనెక్ట్ అయి ఉండదు బట్ వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ న్యూస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కనెక్టెడ్ టు ఇట్ అలాంటి అప్లికేషన్స్ కూడా మనకి పీర్ టు పీర్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తుందని చెప్తున్నా దట్ ఈస్ వాట్ ద యాక్చువల్లీ ఫైనల్ ఇంటెన్షన్ రైట్ సో కమింగ్ టు ద పీర్ టు పీర్ సిస్టమ్స్ ఇట్స్ అ కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ విచ్ విల్ బి షేరింగ్ ద responsibility and the data equally to all the peers in that particular network which is called as also as peer networking which can be considered as an alternative for the corresponding client server model which is having the what is called as overcoming that some are going to be acting as a client every time and some are going to be acting as a servers there okay and it is going to be enabling the sharing of the data and also the resources and control on a very large scale by eliminating the associated infrastructures with the management servers okay and coming to the goals of it the peer-to-peer systems are going to be supporting the useful distributed services and applications using the data and computing resources and it's an alternative for the client server model in the distributed computing environment and instead of having the hierarchical resources which are being centralized control which are having centralized control in the client server model in the peer-to-peer networks both the resources and control are being equally shared to all the peers in the
network. And the robustness can be easily achieved by this peer-to-peer systems by having the surplus availability of the information and the fault tolerance of that particular network. And peer-to-peer applications are also going to be providing the better communication for the applications which are going to used by the end users, okay, or the normal public or terminal side internet users. One moment. So that is about the goals of the peer-to-peer systems. Okay. Next, see how this particular architectures are being different along with this client server versus peer-to-peer. In the client server system, the server is going to be serving with all the clients. So one of the moment is this can be acting as a server, or this can also be acting as a client. Say like this. See, it's going to be first as a client, then it is going to be mounting the data onto this clients first. Right? That is to be done in the client server model. So once it has been mounted as a data, they mounted data onto this particular clients. This is also one of the client there, right? And whenever
a particular, whenever the data has been mounted on this particular client, this will become the server to these systems, right? ఇది మిగతా వాటికి సర్వర్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా క్లయింట్స్ అవుతాయి. అప్పటి వరకు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ క్లయింట్. అండ్ వెనెవర్ the data is been or the request has been received, రిక్వెస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి ఎవరో ఒక యూజర్ దగ్గర నుంచో సమ్ వేరే సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రిసీవింగ్ ద రిక్వెస్ట్ ఎవరు రిసీవ్ చేసుకుంటారు? సర్వర్ ఇస్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు బి రిసీవింగ్ ద రిక్వెస్ట్, అండ్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ విల్ బి యాక్సెస్డ్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ బై ద సర్వర్. ఈ సిస్టమ్ మీద కనుక డేటా ఉంటే, then it is going to be returning the result back to the corresponding request. Whereas if it is not having the data on itself, then it is forwarding the request to the clients ki forward చేస్తుంది. Then they are going to be returning the data to them, and it is going to be forwarding the reply to the corresponding request or the corresponding client which has been requested the information. That is the case of the client server model. Coming to the peer-to-peer model, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే desktop system is there, mobile is there, pager is there, server is there, laptop is there. All are going to be acting as a server. So the clients are in both the cases. ఇక్కడ మనకి అన్ని డైరెక్షన్స్లోనే ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అయ్యింది. డెస్క్టాప్ నుంచి మనకి పేజర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళచ్చు, డెస్క్టాప్ నుంచి మొబైల్కి వెళ్ళచ్చు, మొబైల్ నుంచి ల్యాప్టాప్కి రావచ్చు, ల్యాప్టాప్ నుంచి సర్వర్కి వెళ్ళచ్చు, సర్వర్ నుంచి డెస్క్టాప్కి రావచ్చు, డెస్క్టాప్ నుంచి ల్యాప్టాప్కి రావచ్చు, ల్యాప్టాప్ నుంచి పేజర్కి కూడా వెళ్ళచ్చు. So who may be acting as a server, who may be acting as a corresponding client, it's not the case here. Who may be available with the information. For example, mobile నుంచి మనం డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ల్యాప్టాప్కి పంపించవచ్చు, ల్యాప్టాప్ నుంచి మనం సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, సర్వర్ నుంచి మళ్ళీ డెస్క్టాప్ ఇన్ఫర్మేషన్కి షేర్ చేయొచ్చు, డెస్క్టాప్ నుంచి మళ్ళీ మనం పేజర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయొచ్చు. ఇన్ దాట్ కేస్ one is going to become the client and another is going to become the server. Nobody is going to be acting as a supervisor here. Everybody are going to be acting as a peer-to-peer. So మన వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as హాట్స్పాట్స్ యూజ్ చేసుకునో, లేకపోతే మనము వైఫై యూజ్ చేసుకునో, మన డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ మధ్యలో మనం ఎలా అయితే కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటామో, మొబైల్ టు సిస్టమ్, సిస్టమ్ టు పీసీ, పీసీ టు ల్యాప్టాప్, ఇలా డిఫరెంట్గా షేర్ చేసుకుంటామో అలాగా మనకి peer-to-peer వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనండి, సో దట్ ఈస్ ద కేస్, రైట్. నెక్స్ట్ So coming to the characteristics, sorry, it's been 2 times it has been typed. So coming to the characteristics of this particular peer-to-peer system, here each user contributes resources to the system. Every user in the or every pair in the peer-to-peer network is going to be contributing resources to the total network. Network అంతటికి కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు రిసోర్సెస్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. No peer is going to be restricted or accepted from the resource sharing to the system. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సిస్టమ్కి ఆర్ నెట్వర్క్కి షేర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. నెక్స్ట్ ఈస్ all the nodes in a peer-to-peer system have the same functional capabilities and the responsibilities కానీ capabilities కానీ peer-to-peer systemలో అన్ని నోడ్స్కి ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సేమ్ ఫంక్షనల్ క్యాపబిలిటీస్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. And correct operations does not depend on the existence of any centrally administrated systems. సో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా ఒక ఆపరేషన్ ఒక పర్టికులర్ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి జరగాలని కానీ, లేకపోతే వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయాలని కానీ ఇలాంటి ఏమీ ఉండవు. అండ్ లిమిటెడ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎనానిమిటీ టు ద ప్రొవైడర్స్ అండ్ యూజర్స్ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్. ఈ ఎనానిమిటీ అంటే నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకే రైట్ ఉంటుంది, లేకపోతే నేను డేటా ఇస్తున్నాను కాబట్టి నేను డేటా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను, రిసోర్సెస్ నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ద రైట్ టు చేంజ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ద సో అండ్ సో పవర్ అనేది చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటుంది ఫర్ ఆల్ ద ప్రొవైడర్స్ అండ్ యూజర్స్ ఆఫ్ ద రిసోర్స్. అటు యూజర్స్కి కొంత పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, ప్రొవైడర్స్ కూడా కొంచెం పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అది ఎంతవరకు అంటే ఓన్లీ ఫర్ ద లిమిటెడ్ లెవెల్. అండ్ ఎఫిషియంట్ ఆపరేషన్ ఇస్ ద చాయిస్ ఆఫ్ అన్ అల్గోరిథం. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ ఇంటెన్షన్, గోల్, ఫైనల్ లాజిక్ ఏంటంటే ఎఫిషియంట్ ఆపరేషన్ షుడ్ బి డన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఆల్ ద పీర్స్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. అన్ని పియర్స్కి మధ్యలో ఎఫిషియంట్ ఆపరేషన్ జరగాలి. థ్రోపుట్ షుడ్ బి ఎఫిషియంట్ అనేది ఫైనల్ ఇంటెన్షన్. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద peer-to-peer system? Each user contributes to the resources or the data of the system, and every user or every pair is having the same functional responsibility and the capability.
And correct operation doesn't depend on the existence of any centrally administrated systems. No specific control will be at the centralized manner, and the limited degree of anonymity both from the providers and both for the providers and also the users of the resources. And final intention of the peer-to-peer system is to provide the efficient operation. Okay, that is the thing. So coming to the advantages of the peer-to-peer network system when compared to the client-server network. So client-server network కింద కంపేర్ చేస్తే peer-to-peer సిస్టమ్కి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే it is easy to install and so is the configuration of computers on the network. Peer-to-peer system అనేది నెట్వర్క్లో మనం ఈజీగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో దట్ కంప్యూటర్స్ కెన్ ఆల్సో బి ఈజీలీ కాన్ఫిగర్డ్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ all the resources are being shared by the peers unlike the client server systems. సో షేరింగ్ అనేది సర్వర్ నుంచే జరగాలి, లేకపోతే క్లయింట్ వాటిని ఎప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేయాలి, ఇలాంటి ఏమీ కాదు. విల్ బి గోయింగ్ టు బి హ్యావ్ the resources and the data to be shared by all the pairs. And when compared to the central dependency of the client server model, peer-to-peer system is more reliable as central dependency is not be there. సెంట్రల్ డిపెండెన్సీ ఉండదు కాబట్టి లేదు కాబట్టి peer-to-peer సిస్టమ్ అనేది ఎక్కువ రిలయబుల్, ఎక్కువ మనకి రిలయబిలిటీ ఉంటుంది. ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ వన్ పేర్ డజంట్ ఎఫెక్ట్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద అదర్ పేర్స్. సో ఇక్కడ కంపల్సరీ డేటాను మనము అందరికీ ఈక్వల్గా షేర్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒక పేర్ ఫెయిల్ అయితే ఇంకొక మనకి అక్కడ ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు. అదర్ వేరే వేరే పేర్స్ కూడా ఆగిపోవాలని కానీ వేరే సిస్టమ్స్ వర్క్ ఆగిపోవాలని కానీ ఉండదు. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్లయింట్ సర్వర్ నెట్వర్క్ ఇఫ్ సర్వర్ గోస్ డౌన్ హోల్ నెట్వర్క్ గెట్స్ అఫెక్టెడ్. సో అక్కడ క్లయింట్ సర్వర్ నెట్వర్కింగ్లో ఎక్కడైతే సెంట్రలైజ్డ్ సర్వర్ కానీ కంట్రోల్ కానీ ఫెయిల్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా నెట్వర్క్ అంతా ఫెయిల్ అవుతుంది. వేరాజ్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి నాట్ ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ ద peer to peer network. Okay, one is easy to install, so the configuration of the computer is easy in the network. All the contents are being shared by all the peers equally, and as there is no central dependency, peer to peer has been very reliable. Okay, and failure of one peer doesn't affect with others, and there is no need for full-time system administrator. Every user will be acting as a administrator of the machine, and user can control their shared resources also. ఇక్కడ మనకి ఫుల్ టైమ్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటూ ఎవరు ఉండరు. ప్రతి సిస్టమ్కి వాళ్ళ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఓన్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ యూజర్ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ సర్టెన్ కంట్రోల్స్ ఓవర్ ద షేర్డ్ రిసోర్సెస్. దట్ ఈస్ ద అనదర్ అడ్వాంటేజ్. The overall cost of building and maintaining this type of network is comparatively very less. క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సిస్టమ్స్తో కంపేర్ చేస్తే peer-to-peer సిస్టమ్స్ని బిల్డ్ చేయడం మెయింటైన్ చేయడం అనేది టోటల్గా చాలా తక్కువ. అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఓవరాల్ మెయింటెనెన్స్ వాటి యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ కూడా చాలా తక్కువ కాస్ట్తో మనకి అయిపోతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద peer-to-peer సిస్టమ్ అండ్ కంపేర్ టు ద క్లయింట్ సర్వర్ నెట్వర్క్. అండ్ కమింగ్ టు ద డిసడ్వాంటేజెస్, మనం అడ్వాంటేజెస్ ఎలా చెప్పుకుంటున్నామో అలాగే డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్. ఓకే, right? And coming to disadvantages, what are all the disadvantages అంటే the whole system is decentralized, that is difficult to administer. ఎప్పుడైతే మనకి సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ ఉంటుందో అక్కడ మనకి కంట్రోల్ ఉంటుందని మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకుంటాం. బట్ సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ దగ్గరే ఎప్పుడు కంట్రోల్ ఉండడం వల్ల ప్రాబ్లం ఉందని క్లయింట్ సర్వర్ సిస్టమ్ దగ్గర చెప్పుకున్నాము. బట్ ద సేమ్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఇస్ బీన్ ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ లెవెల్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ వ్యూలో మనం కన్సిడర్ చేస్తే సెంట్రల్ లెవెల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేకపోవటం వల్ల మనం కొన్ని కంట్రోల్స్ని లూజ్ అవ్వాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫెయిల్డ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ peer-to-peer సిస్టమ్. దట్ ఈస్ వన్ పర్సన్ కెనాట్ డిటర్మైన్ ద హోల్ యాక్సెసిబిలిటీ సెట్టింగ్ ఆఫ్ హోల్ నెట్వర్క్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ సెంట్రలైజ్డ్ కంట్రోల్ లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏదో ఒకళ్ళు ఒక పర్టికులర్ అథారిటీ తీసుకోవటం కానీ వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినాక అంటే ఒక పర్టికులర్ పీర్ దట్ కెనాట్ బి యాక్ట్ యాజ్ ఇట్ ఓన్ లైక్ దానికి అనుగుణంగా దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అది యాక్ట్ చేయకూడదు. వై బికాస్ నో అదర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, నో సూపర్వైజర్ ఈస్ దే నో అనదర్, సో దట్ వీ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ లైక్ అనేది అక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. peer-to-peer సిస్టమ్స్లో యాజ్ దెర్ ఈస్ నో సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో సెంట్రలైజ్డ్ సూపర్వైజర్, ఎవ్రీ peer కెన్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ అ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ కెన్ హ్యావ్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ రైట్. సో యాక్ట్ ఆఫ్ రైట్ వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ లెస్. సో peer-to-peer సిస్టమ్స్లో మనకి సెక్యూరిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒకటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదు, సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అండ్ ఎవ్రీబడి యాక్టింగ్ యాజ్ దే లైక్, వాళ్ళకి కాసినట్టుగా వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి సిస్టంలో మన సెక్యూరిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వైరసెస్, స్పైవేర్స్, ట్రోజన్స్ దే కెన్ ఈజీలీ ట్రాన్స్మిట్ ఓవర్ దిస్ peer-to-peer architecture. That is the second disadvantage. And next one is data recovery or backup is difficult. ఎక్కడైతే సెంట్రలైజ్డ్ సూపర్విజన్ లేదో డేటా అందరికీ షేర్ చేసాము,
there is a chance of losing the data. We may not have the control over the data backup or data recovery whenever there is a problem or there is a crash. ఎప్పుడైనా క్రాష్ కానీ ప్రాబ్లం కానీ వచ్చినప్పుడు డేటాను రికవర్ చేయడం కానీ బ్యాకప్ చేయడం కానీ డిఫికల్ట్ అవుతుంది. ప్రతి సిస్టమ్ కంపల్సరీ బ్యాకప్ని మెయింటైన్ చేయాలి. సర్వర్ సిస్టమ్ అనుకోండి, దాని దగ్గర కాపీ ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ ఇట్ వోంట్ హ్యావ్. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ మూవీస్, మ్యూజిక్ అండ్ అదర్ కాపీరైటెడ్ ఫైల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ పీ2పీ సిస్టమ్ రావటం వల్లే మనకి పైరసీ కానివ్వండి, నెట్లో డేటాని మనం కరప్ట్ చేయడం కానివ్వండి, కాపీ చేసుకోవటం కానివ్వండి, ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ద పీ2పీ సిస్టమ్ ఇట్సెల్ఫ్ మూవీస్ కానీ, మ్యూజిక్ కానీ, కాపీరైటెడ్ ఫైల్స్ని కానీ మనం ఈజీగా వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నాము. వీఆర్ లూజింగ్ ద కంట్రోల్ ఓవర్ దెమ్. ఓకే, సో పీ2పీ ఈస్ ద టెక్నాలజీ యూస్డ్ ఇన్ ద టారెంట్స్ గురించి మీకు అందరికీ తెలుసు. వాట్ నాట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి పాసిబుల్ విత్ ద టారెంట్స్ డౌన్లోడ్. టారెంట్స్ వెబ్సైట్ గురించి కానీ దాని అప్లికేషన్ గురించి మీకు అందరికీ తెలుసు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పీపుల్ ఆర్ బీన్ మేబీ వైడ్లీ యూస్డ్ ఇట్. సో రానిది, లేనిది, చూడండి, కానిది ఏమి టారెంట్స్తో లేకపోవడం ఏమి ఉండదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ విత్ ద టారెంట్స్ యాజ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ ద పీ2పీ టెక్నాలజీ వాడటం వల్ల. So everything is going to be transferable, everything is going to be copyrighted, everything is going to be get downloadable because of this insecurity features, and there is no administrative control at central administration control లేకపోవటం వల్ల అవి అదంతా కూడా అంత ఈజీగా ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతుంది. ఇట్ మే బి ద ప్రాబ్లం కదా, మనం అనుకుంటూ ఉంటాం పైరసీ అని, లేదా డేటా లీక్ అయ్యిందని, ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది అని. ఎలాగా మనకి మీన్ ఫీజిబుల్గా, సెక్యూర్గా ఉండాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా హౌ ఇట్ ఈస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టెక్నాలజీస్ అనమాట. ఈవెన్ ద పీ2పీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సపోర్టింగ్ అస్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సర్వీసెస్. దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ దీస్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా మనకి లాట్ ఆఫ్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే, సో అప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఇంకా అందులో ఫీచర్స్ ఏంటి, అది మనకి నాప్స్టర్ ఎలా యూజ్, నాప్స్టర్ అనే ఒక అప్లికేషన్ తీసుకున్నది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, అదంతా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. ఓకేనండి, రైట్. So time is over. Get ready for the next session, that is the project session. Ask all of your friends to join it. Okay, so I am ending here.